I regret already to say that this will be the last session of today, because I think I would like to listen and do much more, but this is now the session that is concentrating what is the societal perception of what we discussed today, and how do you see that from your experience point of view. It's a great pleasure for me to introduce to you the panelists of this session, and I start with Damya Srivastava, sorry. I tried, we talked yesterday, who is a representative from the International Forest Student Association, IFSA. Damya, you have a background from forestry in India, so you know the whole, I would say, the subcontinent over there and the related forestries, but you're today located in Europe and you're working in Bonn in Germany, but with this perspective also on the European scale. So we're very happy that you accepted our invitation to be here today. Next to you is sitting, I would say, not a young student anymore. It's the opposite, an outstanding expert in forestry landscape ecosystem management analysis, Mr. Bill Slee, and who is from the James Hutton Institute in Aberdeen, but who has a long career along before he got there also in research. As you said yourself, you would not identify as a traditional forester researcher, but you have this other perspective and understanding of that, and you're looking for the holistic approach, what has been stressed in the previous panel, the 3 pillars of the sustainability aspects and how they're affected and how they're interlinked and how we can manage them at the same time. Next to Bill, so pleasure to have you here, to welcome. Monsieur Lafon, je vous présente en français. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Monsieur Lafon est le président de syndicat de sylviculture du Sud-Ouest en France, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Il est aussi président du Centre régional de la propriété forestière Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est la nouvelle région un peu plus large depuis 2015. Président de l'Association régionale Nouvelle-Aquitaine de défense des forêts contre l'incendie, et actuellement vous êtes le président de USSE qui a organisé aujourd'hui cet merveilleux programme et conférence ici à Saint-Sébastien. Bienvenue. Vous êtes accompagné par a very old friend, if you allow me to put it like this, Oskar Azkarate from BASKEGUR. Oskar and I, we have collaborated in many projects. Also, this is why I dare to say we're old friends. Oskar has a very good understanding and knowledge of the local situation here in the region and how the forestry value chains are operating and working, starting from the, let's say, resource management, going into the primary processing, to the products, to the market, and all the difficulties that go along with this in the policy making and policy implementation. And Oskar, so great to have you with us. And Oskar, next to your side is somebody, I have to say, and don't take this wrong, I fell in love with 10 days ago in Galicia when he presented and participated at a conference on hardwoods. So, Fermin Olabe, I think I pronounced it not right, but welcome here. You gave a fantastic presentation there on the reality and how things are working when you are confronted with regulations, policies, or demands for management of forests, and how to work under the current actual or also past legal, I would say, framework conditions and what it means for you. That was brilliant. So, can we start with you? The societal perspective, and we talked a lot about research. We talked a lot, and which was great, openly, the political framework conditions and the obstacles and the challenges we see. From your point of view, the societal aspect, how would you, and if you allow me to ask, how would you define for yourself what is a society? And how does it impact you? And does it impact you? If not, I mean, how would you see this aspect and how would you define society for yourself? Bueno, buenas tardes. Primero, Arratsaldeon. Obviamente es el último panel, con lo cual esto es un pequeño desastre para todos, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Medio dormidos ya. Pero bueno,
primero agradecer a la organización el evento y bueno, y enhorabuena al representante de la DG de Agricultura que ha aguantado todo el chaparrón. Hubiera sido mejor que hubiera venido el representante de la DG de Medio Ambiente, que es el que realmente tiene que aguantar el chaparrón y no el de Agricultura, pero bueno, aún así. Con respecto a cuál es el impacto, a ver, yo creo que de principios social o lo que la sociedad o cuál es la relación con la sociedad, yo creo que depende muchísimo, muchísimo de cada región. Ya no hablo de cada país, sino que dentro de cada país, de cada región, y a lo mejor hasta de cada valle o de cada pueblo, porque es una cuestión muy relacionada con la cultura, con las tradiciones, con la gestión histórica que se haya hecho de los ecosistemas forestales. Digamos que no tiene nada que ver hablar. Ahora mismo yo vengo de Navarra, mi casa está a 45 minutos de distancia, y la política forestal o muchísimas cosas forestales aquí mismo en Guipúzcoa son totalmente diferentes. Con lo cual ya partimos de una base que la repercusión social es totalmente diferente. En Navarra yo puedo cortar y cortamos montes de frondosas dentro de Natura 2000 con total tranquilidad, y hay comunidades autónomas en España que a lo mejor si lo hacen, pues, ¿sabes?, no tienen nada claro si van a acabar en prisión o no. Con lo cual y consecuentemente la repercusión social es totalmente diferente, porque puede haber ingentes manifestaciones de personajes en contra de algo que por supuesto de lo que no saben, pero que tampoco nadie les ha informado ni les ha formado. O sea, que esto es como al final estamos todo el rato diciendo que es que nos dicen que lo hacemos bien. Ya veremos, es que nosotros tampoco hemos dicho lo que es bien o mal. O sea, es que tampoco el sector forestal no se caracteriza por su capacidad de comunicación, precisamente. Bueno, no sé exactamente por qué nos caracterizamos, pero por lo de la comunicación, desde luego que no. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, y luego yo creo que también hay un problema, hay muchos problemas estructurales, muchísimos problemas. Entonces, solamente una cuestión, que yo creo que con todo lo que se ha hablado durante el día, digamos que esto es como si tuviéramos un salón de estar, ¿no? En una casa un salón de estar, y el salón de estar es el monte. Y lo que hacemos todos es como poner tabiques dentro de ese salón de estar, ¿no? Está industria, energía, medio ambiente, forestal, despoblación, población, cambio climático, y todos en el mismo salón de estar. Y encima el salón de estar no es nuestro. O sea, nosotros estamos poniendo tabiques a la casa de alguien. Y ese alguien está entre medio de su casa diciendo, ojo, que me ponen otro tabique. Y cuando me ponen un tabique, me vuelven a poner otro tabique. Y entre la gente que pone los tabiques tampoco hablan. O sea, yo creo que la fluidez de comunicación entre la DG de Medio Ambiente y la DG de Agricultura seguramente es bastante mejorable. Pero entre el Ministerio y las regiones, y entre las regiones, entonces yo creo que al final todo eso hace que si realmente estamos gestionando lo mismo 27, pues que también es muy difícil lanzar un mensaje coherente a la sociedad. ¿Qué mensaje le vamos a? 27 mensajes diferentes. Cortar madera es bueno, cortar madera es malo, el pájaro es bueno, el pájaro es malo. Hay que utilizar biomasa, no es mejor gas. Y lo recibe la misma persona. Con lo cual estamos volviendo locos a la sociedad porque somos así. Somos así. Ya está como introducción. I think birds are only really mean in a Hitchcock movie. Thank you. Exacto. Can we go first to Monsieur Lafon? Quelle est votre réponse sur la question? Quel est le rôle de la société dans le contexte qu'on a discuté aujourd'hui et dans la réalité pour gérer la forêt? D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus aussi nombreux. C'était le but de l'Union des sylviculteurs du Sud de l'Europe lorsqu'elle a été créée il y a plus de 30 ans, c'était de faire ces échanges. C'était que nous puissions nous rencontrer, les chercheurs, ça a été dit tout à l'heure dans la conclusion de Magda, mais c'était exactement ce que voulait l'UC. Nous étions chacun dans notre silo, nos pays, nos régions, et nous sommes tous différents. Mais nous avions besoin de savoir quelles étaient les correspondances que nous pouvions avoir ou quels étaient les points communs que nous pouvions avoir et préparer ce que nous vivons aujourd'hui,
c'est-à-dire l'attente de la société par rapport à la forêt qui rend tant de services, mais qui ne sont pas reconnus. Nous disons souvent en France qu'on ne s'occupe de la forêt que lorsqu'elle brûle ou qu'elle est renversée par les tempêtes. Mais par rapport à la société, nous en France, les Français croient pas qu'il y ait quelqu'un derrière chaque arbre. Ils croient que la forêt pousse toute seule, qu'elle peut apporter ce bien de bien-être, mais aujourd'hui, c'est ce fameux terme qui nous pose souci, la forêt un bien commun. Parce qu'en France, elle est privée à 75%. Chez nous, dans le massif des Landes de Gascogne, une partie de la Nouvelle-Aquitaine, sur l'Aquitaine, elle est à 90% privée. En Sud-Ouest, elle est à 95%. Moi, sur ma propre commune, elle est à 98% privée. Et donc, si vous voulez, ce rapport de la société par rapport à la forêt nous pose souci aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important de se rencontrer, d'avoir les discussions avec la communauté européenne et leurs représentants, parce que ce qui est fait aujourd'hui, je l'ai exprimé ce matin, on a l'impression que nous ne sommes pas pris au sérieux et que ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça n'est pas bien. À la fois lorsqu'on a reboisé des terres agricoles, parce qu'il le fallait ou parce que c'était la nécessité, et ce sont les mêmes qui au début ne voulaient pas qu'on boise les terres agricoles, qui aujourd'hui ne veulent plus qu'on les coupe. Et nous aujourd'hui, nous n'employons pas d'ailleurs dans ma région, le sud-ouest et la grande forêt des Landes de Gascogne, ce 1,2 million hectares de pins maritimes. Et il est là, le pin maritime, tout simplement parce que il n'y a que lui qui peut pousser là. C'est le sol qui donne l'aspect à ce pin maritime. Et ce 1 million d'hectares maritimes, nous ne parlons pas de coupe rase. Nous parlons de récolte. Alors c'est vrai, ce n'est pas comme une récolte de fraises, comme une récolte de melons. C'est une récolte au bout de 35-40 ans. Mais le public est aujourd'hui frappé parce qu'il voit ce paysage qui se transformait. La chance que nous avons aussi, c'est que ce paysage est une mosaïque. Puisque nous, et malheur à ceux qui ont dit tout à l'heure que les forêts dites artificielles, plantées, n'étaient pas des vraies forêts. Alors c'est pas une vraie forêt que nous avons. Pourtant ça fait plus de 70-80 ans. Et le pin maritime a toujours été dans cette région, depuis le temps des Romains. Mais sous Napoléon III, il a assaini cette région qui était très humide. Et on a planté des pins maritimes pour qu'il, justement, il assainisse cette région. Et aujourd'hui, cette mosaïque, parce que nous nous reboisons systématiquement au bout de 3 ans. Et donc, il y a des régions où, aujourd'hui en France, ce n'est plus possible, même sur des forêts dites cultivées. Ça, c'est le terme qui a été soulevé par le créateur de l'UC, Jean-Louis Martre. Il parlait d'abord de pompe à carbone, et non pas de puits carbone. Il disait que le carbone, c'est une pompe. Et puis, il disait aussi que la forêt, les nôtres, sont des forêts cultivées, des forêts de production. Elles se cultivent. Et il y a des régions en France où même des forêts cultivées, il devient très difficile de faire des récoltes. Et ça, il faut que nous puissions ensemble expliquer, communiquer et ne pas être toujours en réaction. Et nous, ce que nous montrons, c'est que s'il n'y avait pas eu cette forêt, notamment dans le sud-ouest, mais je suis sûr que c'est partout, il y a dessous toujours une biodiversité. Et il faut démarrer par cela. Montrer aux enfants, au public, à ceux qui sont contre la forêt, d'abord ce sont les mêmes aussi qui veulent des maisons avec du bois, mais qui ne veulent pas couper de bois. Donc on a une distorsion entre la matière et l'arbre. Et donc il faut leur montrer que c'est parce qu'il y a la forêt, qu'il y a d'abord un air pur, et qu'il y a aussi une biodiversité dessous, et ça il faut le montrer. Si on arrive à montrer cela, travailler avec des environnementalistes qui sont capables de pouvoir accepter ce discours, il y en a, ce ne sont pas les extrémistes, et là on revient à ce qui a été dit ce matin, c'est qu'il faut qu'il y ait ces ponts, et on revient à tous ces ponts qu'il faut avoir. Je crois qu'à ce moment-là, la société sera un peu moins heurtée que ce qu'elle est aujourd'hui, mais pour cela, il faut que nous ayons l'appui de tous, des chercheurs, des scientifiques, des forestiers, des politiques. Il faut que nous soyons tous ensemble à porter le même discours. Parfait, merci beaucoup, un super bon exemple. Et c'est la région numéro 1 au niveau de l'Europe pour la filière forêt-bois, par les chiffres. Je l'ai pas dit. Bien dit ça, je suis très fier d'être français.
Damya, you are, and I'm very happy we have the young, the next generation with us. You see, there's natural regeneration. So, Damya, from your point of view, you listened the whole day. You are already working after your degrees, but you're still young in terms of like, how do you see that from your point of view? What do you get out of our discussions? I mean, we have this long experience, and I'm very grateful for the openness the whole day. And be open, just say, are we very old? Or is everything understandable for you? Thank you. And I like that question because I was listening the whole day. I was making points, and I summarized a few of the points about the conclusions that I see. For example, two of the major points that I see is from both the side of youth, I'll mostly be speaking about youth and students, and from the side of experienced forestry professionals. First is that both of us would like clarity. So youth are currently they're enthusiastic about joining, but they're confused about, for example, biogeographical diversities, or how they can get more involved in it, how they can present themselves for getting involved in policy processes. And the experienced professionals would also like the voices of youth to be more clear, for them to be more articulate, for them to be more visible. So clarity is needed on both ends. And how to achieve this, what I summarized from our discussions and from the past experience of IFSA was more involvement. So this would be involvement in training, on-ground activities, but also to involve as early career professionals, or get involved in dialogues like this so that you can be more articulate, you can be more clear about what you want. Also, as we have organizations like IFSA, which is based on forestry students, we similarly have IAS that's based in agriculture sciences. To have more clarity throughout the organization about what you can say so that you're more precise and you can have clearer outcomes. That's needed from an organizational perspective, but as students, we'd like to be more connected, to have more clarity from both ends about how we can be more articulate and capacity building. But I see all of this aligning from a positive solution perspective. We saw some great points like from organizations like IFSA, we have a huge network. So a previous comment, which was earlier in the day, was it might only be 2 generations that see forestry activities. People might not be interested. But the youth, what I see is that the youth is interested. It's only quite confused. That's where I draw the conclusion of clarity. We have growing number of university chapters, people connecting to us, looking for activities to do on ground, and connecting to us for education or for more building on-ground events. And we got huge enthusiasm, but on the other side, it's a bit more confusion, so more involvement is needed, more conversations is needed, and we had a previous point about building personal relations, building organizational relations, so you know who to contact, you know where to go and how to chart the path. But communication and clarity would be good solutions forward. Fantastic. Would you ask also to get, for example, more opportunities throughout your university time when you're working on your degrees, to have internships with industry so you see the processes, the reality, the daily life? Would this also help? Yes, that's the ideal scenario. That would be excellent. We have, this is what we aim towards whenever we form, for example, in an organization, when we look for how to build it more. We look for webinars, we look for internship, traineeships, fellowships, opportunities where people can go in person. Whenever you form an in-person, face-to-face connection, if you spend perhaps even a day, but ideally for traineeship you spend more time, it helps out with thesis, it helps out with whether you would like to take forestry as a career. It helps to clarify where you can go, because it's not only forestry students, it's architectural students, engineering students, computer students, which can come into the forestry field, bring their vast experience. But for them, I guess it's more difficult to chart the forestry path. The same for forestry students about how they can implement
all of this knowledge they get from their universities. Great. And you hear for the young generation, it's so natural to talk about forestry, computer sciences, and all that stuff which we need today. I'm so happy. Thank you so much. Oskar, your reply to Damya, and how do you hire her? Bueno, le contrataría mañana. El tema está que es mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos en un principio. Digo, hacer esa... hablamos de sensibilización, hablamos de cómo comunicar, cómo mostrar el sector. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Es necesario trabajar en red, trabajar en colaboración con organizaciones como las que representa Damya, y antes hemos estado hablando, estaba muy curioso por cómo trabajaban ellos, porque además es un organismo que trabaja en muchos países. Y yo creo que aquí, ya centrándolo más en el País Vasco, ¿por qué decía que es más complejo de lo que pensábamos? Porque es verdad que hemos sido un sector que le ha costado comunicar, no éramos de comunicar. No estábamos en los foros donde teníamos que estar, porque una cosa es la incapacidad para comunicar y otra cosa encima estar en los foros donde hay que estar. Nos faltaba relato. Yo creo que es muy importante que un sector tenga relato. Creo que la bioeconomía o la economía, como nos comentaban también desde Suecia, ¿no? La economía basada en productos bio, por cambiarle ese nombre, nos ha aportado ese relato. Además, el momento es adecuado por todo el tema, la apuesta por la descarbonización. Pero es cierto que yo creo que el principal problema que hemos tenido, creo que en el País Vasco, sur de Europa y también en Europa, por muchas cosas que estamos escuchando hoy, ya lo conocíamos porque hemos trabajado en varios proyectos y muchos contigo, Andreas. El producto se vende muy bien, el producto a nivel de imagen, nos lo compran como una alternativa a otros productos mucho más contaminantes, pero tengo que reconocer que hasta ahora hemos sido incapaces de vincular a esta gestión forestal. Es decir, el producto está muy bien visto y la misma persona que ve muy bien el producto y que te lo compra mañana, no te va a comprar la forma de cómo tú extraes esa materia prima o cómo la trabajas, independientemente que creemos que ya hemos hecho esos deberes de certificaciones de gestión forestal sostenible, relato. Yo creo que ahí es donde yo pienso que era más difícil de lo que pensábamos. Ahora estamos en los foros donde hay que estar. Hemos hablado del trabajo de USE a nivel europeo, a nivel nacional en las diferentes organizaciones que estamos nosotros, en la regional. Hemos participado y participamos bueno, pues en el día a día de los diferentes ámbitos de decisión. Pero sí que ahí vemos que es muy difícil darle esa vuelta, ese chip. Incluso ya estamos trabajando también a nivel de educación de los más pequeños, de los colegios. Pero sí que hay esa sensación de, no es que tú no desconoces mi sector, sino que tengo que ir desmintiendo ciertos falsos mitos que tienes de mi sector. Y esto, igual desde una visión que yo tenía hace muchos años, más naif, más inocente, hemos visto que es complicado. No vamos a caer en la frustración, seguiremos trabajando, son muy importantes las redes, pero fijaros, y ya con esto, en esta primera intervención me gustaría acabar. Hemos sido tan torpes a veces de no poder comunicar que otros están atribuyendo el mensaje de la sostenibilidad. Y nosotros tenemos que demostrar que somos sostenibles, cuando lo tendríamos que haber liderado nosotros, con nuestros productos, con nuestra gestión. Yo como dato, antes ha salido unos datos del País Vasco que, bueno, dicen que consumimos, cuál es la apuesta del futuro, pero hay una cosa que no contábamos y es de dónde venimos. Hablábamos a la mañana de plantar, ¿cuáles no? Yo creo que nos hace mucho daño esa mentalidad, yo creo que mal comunicada y mal gestionada, supongo que por muchas cosas que pasan en Latinoamérica, en Amazonia, que es lo de plantar. Bueno, aquí nosotros, eso ya hicimos ese trabajo finales del siglo XIX en el País Vasco, y habéis visto un vídeo, a día de hoy como estamos, no había superficie arbolada apenas. Como consecuencia de la industria naval y de las ferrerías y todo este tipo de consumo, no dio tiempo, aunque se reforestaba, y hubo pues prácticamente no teníamos superficie arbolada. En los últimos menos de 2 siglos
tenemos las cifras que hemos comentado. Lo comentaba antes el viceconsejero, un equilibrio entre la mitad frondosa, la mitad conífera. Tenemos una industria, para lo pequeños que somos, importante, de la más importante del sur de Europa en algunos sectores. Y no hemos sido capaces de liderar ese mensaje de la descarbonización, de la reforestación, si somos los principales reforestadores de nuestro problema, y nuestros problemas, ya se comentaban antes, es de gestión. Entonces, mucho que mejorar en el tema de comunicación, creo que vamos aprendiendo y sobre todo, pues trabajar en red, y ahí es donde, bueno, nos tenemos que aliar con todos los agentes que podemos. Thank you so much, Oskar. Bill, also we know each other. How can we be more sexy towards the society? Well, I think we have to understand society better. One of our former prime ministers, whom I'm sure you'll have heard of, Margaret Thatcher, said there's no such thing as society. And in that, she was fundamentally wrong. And what she did at that time was part of the sort of Reagan-Thatcher shift to a neoliberal world where we knew the price of everything but the value of nothing. And we live, I think, today with the consequences of that. But I want to go back to another person, and just a little quote at the beginning, and then I want to pick up 4 points. H.L. Mencken was an American commentator, seriously politically incorrect. But in this, I think he said something right. He said, for every complex human problem, there is a solution that is clear, simple, and wrong. And the danger is, in this conversation that we're having, that we adopt a kind of defensive position that makes us think we know what the solution is. And I don't believe we do. And I'll now step back and try and tell you why. I want to talk about 4 things: property rights, ecosystem services, mentioned already by Fermin and very important. I want to talk about co-production, which is a kind of new term, but I'm going to come back to it. And my last one is again new, and it's rational motivated ignorance. So I want to look at 4 things. The first of them is property rights. Like Marcus, 3 minutes. Okay. Property rights are mutable. They change over time. And we've heard, for example, today about how 1/3 of Portuguese forest owners don't do any management on their land. Well, in Scotland, about 20 years ago, we introduced a Land Reform Act, which we've updated once and are updating again, and it allows communities to acquire assets even when the owner is unwilling to sell. They have a right to buy, a community right to buy, and that has now been supported by legislation that says you can do it to support sustainable development. Now, property rights change over time. We've seen, for example, biodiversity initially supported in agriculture by agri-environment schemes, but now increasingly biodiversity credits are available. So we see a property right emerging. So if we understand that property rights change, that actually helps us because they're socially constructed and they evolve over time. Now, the next question was about ecosystem services. And forestry delivers a complex array of ecosystem goods and services. It delivers timber and other bioproducts from the forest. It delivers water quality and quantity issues and protection issues that vary from place to place and need to be better understood. It delivers biodiversity. And it delivers carbon sequestration that can contribute to the climate crisis. It also delivers, and nobody's touched on that today, really important, or touched on it a little bit perhaps, important recreational and social services. It's actually a therapeutic environment for us of some
real importance. And we see a lot of work taking place, actually, at the coalface of how important forests are. But the trouble is, some of those elements have values attached, but many of them don't. And if they don't, you get distortions taking place in the marketplace. You can't deliver the forest owner the appropriate signals in order to get the outcomes that society wants and that society values. And so that, to me, is a fundamental problem that needs to be addressed. And it's also one that is enormously geographically variable. We need to have actually a spatial understanding. Because if you've got a lump of forest on the edge of Helsinki, it's far more important that that's used for recreational purposes, even if it grows trees quite well. But if it happens to be hundreds of miles from any population, then actually a stronger production forestry role is perfectly acceptable. So, that's ecosystem services. We need to be more spatially aware and geographically appropriate in the designs, and that suggests to me we need kind of regional forest strategies to guide us, which has that spatial awareness built in. The third point I want to raise is co-production. We've heard a lot of complaints about researchers not listening to people on the ground and about regulators not listening to people on the ground. If you actually design into research the idea that practitioners and researchers co-design the research questions and work together on solving problems. It's the point I made about land care earlier. I don't believe, or at least I believe that the pipeline idea, that scientists in some kind of ivory tower dream up wonderful ideas and then they push it into a pipeline, and gurgling out of the end of that pipeline is wonderful information that helps you in the forest sort yourselves out. That, I'm afraid, is, en anglais, bollocks. It's simply not true. It doesn't work like that. If you've got people engaged and learning with you, then there's actually an exchange across that interface, and you get better solutions. But the last point I want to raise is about what the philosopher in Cambridge, Daniel Williams, calls rational motivated ignorance. When we've got complexity, we quite often shut ourselves off willfully from areas that we really ought to know about but don't, because it is a bit inconvenient and a bit uncomfortable for us. And my suspicion is, if I dare make an accusation to some in the audience, that they've shut themselves off from some of the societal demands that are being placed on forests, when they really ought to be taking them on board, and that they have been rationally motivated in their ignorance about this breadth of ecosystem services that we have to take on board if forests are going to contribute to helping address the enormous crisis that humanity faces at the moment. Well, thanks a lot. And my first reply is never mind the bollocks. But this is very good. And you raised all the good questions. Are we, when I look, I mean, this is 30 years ago, but my education was not foreseen to communicate or look to the society. As a trained forester from the University of Munich, I was purely trained to be in the forest and manage that, and not even knowing that there are people outside, if I make it simple. So the question is from the audience, how do you see it? Because the societal demands are there. And Bill, what you stressed, how do you feel, Fermin, when you're confronted with these questions from the society, from the media, from the press? There was, and Tammuz said during the lunch break, like we have practically every month in France a documentary or a huge accusation in the media against our, I would say, enlarged forest-based sector. And when, as an expert, you look at them, you say, gosh, you cannot compare these things. And it's put together, and the narration of the story is totally wrong. How do you deal with that when you're confronted with talking to society, media, others? Are you confronted with this? Is this part of your daily life? A ver, sí que es parte de nuestra gestión diaria.
pero reconozco que verdaderamente, o en el caso de Navarra, no tenemos un especial problema en esta cuestión. A ver, es cierto que evidentemente tenemos encima un político o una política que tiende al nerviosismo, ¿no? Y que consecuentemente cualquier llamada implica que bueno, pues que hay que dar una respuesta que le convenzca a él o a ella, o sea, es decir, al político o a la política. Entonces, bueno, yo creo que es más gestionar el nerviosismo y educar al político que otra cosa. Nosotros no tenemos una especial presión en el sentido de, pues sí, medios, ahora se acerca el 21 de marzo, el Día de los Bosques, y seguramente tendremos 350 entrevistas. Bueno, pues un año más. Y las tendremos y las haremos y haremos pues lo que podamos. Y trasladaremos nuestro mensaje que siempre más que realmente no difiere de lo que en los últimos 30 años pues hemos venido diciendo, cambiando semánticas, etcétera. Sí que es cierto que los forestales somos como una navaja multiusos. Entonces servimos para silvicultura, para planificación, para investigar y también para comunicar. Y yo creo que no somos tan buenos. Entonces yo creo que deberíamos de tener, cosa que al menos yo no tengo, en lo que es mi ámbito, personas expertas en comunicación. Y cuando llega el día 21 de marzo, esa persona es la que tendría que hablar y no yo, que soy el que hablo siempre. El político no se atreve, no tengo el comunicado, porque siempre pues hablamos los que estamos por selección negativa, o sea, nosotros. Entonces, So you don't have anybody specialized on communication? No, en mi caso no. Everybody in the room, who has hired communication experts? 1, 2. You have hired how many? 1, 2, 3 communication experts working for you? 4? Well, you're an Ella es una agencia de comunicación, ¿no? I just give you one figure because, and who from you is using X, formerly known as Twitter? Whom of you is on LinkedIn? Who is on TikTok? What's TikTok? TikTok is the #1 social media platform worldwide. Who's on Instagram? Not privately. Privately, we're all on. No. Professionally on Instagram. Instagram and TikTok is the 2 things currently communicating. Sorry, I didn't look at you, but I think none of you has raised the hands except I know what you're on. And you, yeah, IFSA, of course, you do a great job also with TikTok. The thing is that IUCN, just to give you one figure, you know IUCN, the International Union of Conservation Nature, they have hired 22 people doing only communication on TikTok, on Instagram, and others. TikTok is, if we talk about Damya and your colleagues and fellows, is the only communication channel to reach out to the young generation. They don't go on LinkedIn because there's where we meet, the matured one, I put it like this. They don't go on LinkedIn unless they have one, for example, also dealing with the older generations. So do you understand? We already cut ourselves out from a very important part of the society and also who is driving that. And I have the same challenge with my company, for example. I don't have time to do that. And where do I find, I have young nephews and nieces who laugh at me. Of course, they say, we can do it for you, but it's expensive, uncle. But the thing is true, like the world has changed so rapidly there for, I think, probably most of us, that we should be there. If you allow me to say, we see also the negative trends from the propaganda coming from Russia and other regions in the world, and the extremist parties, if it's left-wing or right-wing, are very active on TikTok, Telegram, and others, with fake news and others. But we're confronted with this, and I see we're not there. Damya, please, and then Oskar. I see because this was a
concurrent. This was a regular mention in all of the talks today about communication, clear communication, correct communication, more accurate information about scientific aspects, because it's easier for professionals who are not related to environment or sustainability sectors to, it's not easy for them to understand the complexities. They might see a barren land and feel more anxious about it than if they knew the cycles that go through the land. But as we talk about newer types of communication, I agree with your point. And I see this as a trend in other organizations as well, that there needs to be a concentrated effort in creating more communication and easier communication. And we were talking about this at the lunch break as well. There are different platforms for different target audiences. If you have to target for a congress, you would need a website. If you need to target for career opportunities, you'd need to target LinkedIn. And the messaging with everything also needs to change. If you want to address more broader issues, then you'd need to get on social media that addresses the more broader audience. But as we see that it is more important, it is a logical decision that it also needs more investment, more concentrated effort, and people working on it, which could be good for people who know what they're talking about, and they're interested in communications. They can draft easier messages which people can then relate to, people who are not from the forestry sector, so that they understand and they're not more easily anxious about what's happening. Thank you. Oskar, you wanted to react. Just give me 1 second to pull in. Sí, completamente de acuerdo. La encuesta ha sido clarísima, que tenemos que implementar redes sociales, actualizarnos. Si el foco está puesto a la gente joven, otros medios, Facebook ya, olvidaros, Facebook ya, porque Facebook ni planteamos. Pero añadido a esto, que lo compro y estoy completamente de acuerdo, y ahí es donde yo decía que todavía, bueno, falta mejorar mucho la comunicación. Tampoco me gustaría caer exclusivamente en el no estamos utilizando las herramientas, no tenemos contratado un gabinete de comunicación. Yo creo que es más complejo que todo eso, o por lo menos desde nuestro punto de vista en el País Vasco. Antes lo comentaba Nelson a la mañana, que ahora en la gestión forestal, todo lo relacionado con el mundo forestal madera, hay cada vez más agentes y cada vez hay más agentes que hacen que sea más complejo, y además lo remarcaba Juanmi después con su comentario. Pero a mí yo añadiría otra cosa, y es el peso específico que estos nuevos agentes están tomando en todo esto. Y aquí es donde yo, bueno, pues estos nuevos agentes, que muchas veces están relacionados mucho más con ese medioambientalismo, esa ecología, insisto, para mí falsa ecología, porque nosotros tenemos que liderar muchas veces ese manifiesto, de alguna forma tienen un peso específico incluso mayor que el propio sector. Y aquí es donde hablamos desde nuestra experiencia personal. Seguramente, y yo fui alguien que, de verdad, que nuestro sector hemos querido siempre cambiar ese chip de no vamos a hablar en negativo. Reacción, no. Cada vez que habla en un incendio, un fuego de una casa de madera, reacción. No, vamos a crear de la nada una noticia en positivo. Nuevos productos biobasados para la construcción. Vamos a hablar de gestión, de prevención. Vamos a hablar todo en positivo. Y esto, con el Departamento de Comunicación, ha sido algo que se ha elaborado. No nos compran una noticia. Los medios de comunicación generales no compran ese tipo de noticias. Compran sensacionalismo. Cuando hay un fuego en Valencia, te llaman. Cuando hay un fuego en un bosque, te llaman. Cuando hay un accidente en el monte, ese tipo de noticias es el titular de la prensa generalista. Entonces, yo creo que esa es la dificultad a la que antes yo me refería. Y aquí es donde, entendidos de todo esto en la comunicación, nos tienen que dar mucho apoyo, o por lo menos dar las claves, y nosotros estamos ahora en una reflexión de hacer un estudio sociológico. ¿Qué piensa el País Vasco, la ciudadanía del sector?
¿Qué podemos hacer para ir cambiando esos falsos mitos? Todo lo que comentaba antes de esa reforestación, ese papel importante que han tenido los propietarios y las propietarias en el País Vasco y ese buen trabajo que se ha hecho. Parece que hablamos solo de productivas y lo asociamos a los propietarios, que se está gestionando de esa mitad que decíamos un porcentaje altísimo de las frondosas autónomas por esos propietarios. La ciudadanía no sé hasta qué punto conoce eso. Poner todo eso en valor a veces cuando ya hay unas ideas preconcebidas es complicado, muy complicado. Y bueno, estamos en ello y estamos trabajando, pero no es fácil. No es solo porque si es abrir un perfil en TikTok, mañana, pero yo creo que es algo mucho más complejo que eso. Thank you. Bill, you want to? Yeah, I worry about social media, and I think it's a Pandora's box. And the real issues are that even though you're doing really good work in trying to promote your forest sector and so on, somebody will pick up and distort a message that you're purveying, and they will turn it round and throw it back at you. I'm just reading a biography of 10 years of a very interesting politician in Britain, Rory Stewart. And he was a Conservative minister for a while, but a very free spirit. And somebody told him when he first went to his constituency, which was the Lake District, that farmers from that part tied their trousers up with string. You know, and it was a kind of insult for farm. And he mentioned this to somebody, and then it was thrown back at him. And he said he was embarrassed to walk into Parliament because of the social media onslaught that he fell under because of this. And it was said, actually quoting somebody else, but attributed to him. And that ability to distort a message and false facts, and when you look at the way people like Trump handle social media and influence so many people with it, is it really doing us favours? I sometimes want to ask that question. Yeah, but because we do not balance Trump, we do not fight against it. We have to. Because it's there, we can probably one day we maybe be able to stop it, but I think we cannot stop it. And it's good, the shitstorm every one of us hit. I was giving an interview for a French magazine, not talking about biodiversity, and it was published on LinkedIn. I was accused of things which we were not talking about. And I started laughing, and I was stupid to reply. And then actually some lawyers told me just turn off the comments. Yeah. Otherwise, you get really, and it was, as you said, it was a shitstorm. I was not expecting, as if you accused me, I was not, doing a, I don't know, rock and roll tour for Forestry. I'm not a rock and roller. You know, it's kind of like, what are you talking about? So we do need communications management, but you need to be prepared to fight that kind of activity, which will inevitably happen. Monsieur Lafon, on a un problème en France à ce moment parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, que des opérateurs qui sont menacés de mort par la société. Avez-vous une idée qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation et s'y changer que s'il y a encore un respect pour le travailleur et aussi pour la filière? Oui, vous avez raison, c'est une situation qui est assez dramatique parce que nous avons des régions où on a commencé de façon assez simple. Les gens s'enchaînaient autour des arbres qu'ils ne voulaient pas que l'on coupe. Puis après, ils ont commencé à verser des produits qui, dans les réservoirs des grosses machines, qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Puis aujourd'hui, ils les brûlent. Et c'est assez ennuyeux parce que ce sont des personnes qui sont quand même pas très loin de mouvements environnementalistes qui ont pignon sur rue. Alors bien sûr, ils dénoncent ce genre de faits, mais ils sont quand même bien présents. Et ce qui est plus grave, c'est que le ministère, à la fois de l'environnement et à la fois de l'agriculture, ont mis autour de nos tables ces gens-là. Et aujourd'hui, en France, la situation est compliquée, mais elle est difficile. Vous parliez tout à l'heure de communication. Il y a, avec de la filière, de la graine, jusqu'à l'architecte, le choix de faire des communications groupées. Parce que le paradoxe, une fois de plus, c'est que ce sont les mêmes qui s'émerveillent devant la reconstruction de Notre-Dame, alors qu'au début, on ne devait pas la reconstruire avec du bois, ni même avec du plomb,
tout avait été remis en cause. Et aujourd'hui, c'est un exemple où là, je vous écoutais tout à l'heure parler, il faut se servir des bons exemples. Et là, c'est un exemple où le bois est utilisé et on a montré les images de chênes bicentenaires, très grands, très droits, comme à l'époque où elles ont été construites, les cathédrales, et on a pu communiquer. Mais c'est un élément parmi d'autres. Et à côté de cela, nous avons des gens qui tous les jours nous tapent dessus, tapent sur les forestiers, brûlent des machines. Et donc c'est une situation qui est excessivement difficile. Et nous, dans le sud-ouest, nous réussissons quand même à tirer notre épingle du jeu. Alors, est-ce que c'est une méthode? Je ne sais pas. Nous avons affirmé dès le début, et nous l'avons affirmé avec force, que nous n'étions pas une forêt comme tout le monde. Nous étions une forêt, je le répète, cultivée, de production, que nous n'en faisions pas le complexe, et que c'était grâce à ça qu'il y avait la mosaïque et qu'il y avait la biodiversité. Est-ce que c'est cela qui, pour l'instant, nous a protégés? Nous avons des feuillus aussi. Les feuillus sont attaqués. Les feuillus sont attaqués, mais le pain maritime, pour l'instant, tire son aiguille du jeu. Je pense qu'il y a des moments, il faut tenir la barre. C'est un peu comme en mer. Et le bateau, pour l'instant, il est dans la tempête. Eh bien, il faut affirmer une conviction. On sait où est le cap. Alors, bien sûr, si on voit que le vent n'est pas vraiment... Bon, les navigateurs face à... Je suis pas navigateur du tout, moi. Mais ils vont d'un coin au autre. Mais enfin, on sait où on va aller. Et on va y aller au cap. Mais là, pour l'instant, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça que je redis que nous avons besoin de tout le monde à tous les niveaux. Nous nous tournons beaucoup vers les scolaires. Parce que, tant pis, ça prendra du temps. Mais il faut absolument travailler avec les scolaires. Et il faut forêt privée, forêt publique, il n'y a pas de différence. Il faut que ce soit toutes les forêts qui travaillent ensemble. Merci beaucoup, super. Karina, is it still there? I know that Sweden and Finland had, at the 5th grade, school programs where there was 1 week of forest industries, education, integration, going to the forest to train the children young, and the identification towards the sector which is crucial and historically the number one for the well-being economically and from societal perspective in those countries. Yes, very much so. And I was on the board for quite some time for that. And the problem we had at the time was that it was very active, a very active program in the forestry regions, and not very active in Stockholm and the big cities. So what we created was a digital material, so so it could reach all children, not only the ones that already like forest or forestry. So that's been very successful, but it's also built on visiting the forest, so every school that wants to can have a dedicated forest, and they can take the children there. And on this digital platform, we have lessons lessons for the children, that they can actually go out in the forest and do the lessons in the forest. So that's still active. Can I add one more thing? I don't want to minimize the problem with the NGOs, and that what you're talking about is plainly terrorism, I would say, when you destroy machinery. But sometimes like in Sweden too, we had a feeling that these groups were very, very mighty. It's almost like it's a 50% against 50%. But when we did a survey on the Swedish, very deep survey on the Swedish public in all ages, very, very big survey, it ended up there was 2% that was negative to forestry, 2%. And there was 5% that was a little bit hesitant. And there was maybe 20% that had no clue, they have no idea. So the 50% ended up in maybe 5%. Super. Or 2%. That relates also, everyone in the room, you're forest experts
who already had a very unpleasant discussion with family or friends on forestry in the last 3 years? Raise your hand. You see? Last week, maybe, not 3 years. With the neighbors or people you know from sports or something? Okay, you see that we are confronted, so we are actually confronted. My neighbors gave me, I got a couple of copies from this Peter Wohleben book, The Secret Life of Trees, in French as a comic and whatever. And honestly, I have to say, I don't mind. And my reply was even in Brussels to the Commission services, I'm a forester, but not in a fairy tale forest. And it's a fairy tale, and I accept the fairy tale, because it's the same like I have in my family people who work for the criminal police or doctors, and they don't care about the things you see on television, which has nothing to do with their reality. I've never heard one of those criminal police person members of my family. Yes, yeah, and also not from the others, that they would say, well, this, the police stories every evening on television has nothing to do with it, and nobody, when it talks about this, loves stories from the hospital, which has nothing to do with the reality of those who work in hospitals. So I think we should also we should be aware of that, but we should not freak out because somebody is making money by telling fairy tales. But we should tell our story, which is correct, and not be ashamed of that. Markus, 3 minutes. No. I have to say I agree with Professor Bill because, or I don't know if you said so. Perhaps I understood so, but I think. Yes, okay, it's okay to be on social media, but does it really make an impact? Yes, it can, but if it doesn't make, then it's also okay. But I think that the influence that we can make in our own family is to talk to people, and in my point of view, of course, society is a very good educator, but also the evening table when you have dinner together. Because there, at least in our dinner table, it's so that the boys are then asking, so mother and father, how is it with this issue? So there is and you can tell. But then also, so I myself, I stopped to be in X and Twitter because I just couldn't, because you're getting really addicted and you think, oh, you still have to read that. It's not worth. I mean, focus your things on really issues that really matter, in my point of view. Yeah? Thank you. Yeah, please go. Dos cuestiones y dos propuestas asociadas a preguntas. La primera, estaría bien no confundir lo que pasa en las redes sociales no es lo que pasa en la calle. Es decir, al final se le está dando mucho peso a las redes sociales, que lo tienen innegablemente, pero yo soy más de lo que ha dicho Markus esta mañana, de ir a influir en la mesa de quien tiene la capacidad de decisión. Y dos ejemplos concretos. El primer ejemplo, en Canarias hicimos un proyecto para formar a los periodistas, porque comentaba Oskar, hicimos un proyecto para formar a los periodistas en buenas prácticas de información sobre emergencias relacionadas con incendios forestales. Formamos a los periodistas. El resultado, eso fue en 2016. En 2019 hubo un gran incendio forestal y se elevó a los altares a los servicios de emergencia porque los periodistas que habían entendido la complejidad de la gestión de los incendios informaron bien y fueron aliados del gobierno y de los servicios forestales para explicar por qué había pasado todo lo que había pasado. Primer ejemplo. Pregunta a la mesa y aprovechando que sigue aquí Markus, gracias por quedarte, Markus, a pesar de los golpes. La cuestión está en proponer una guía de buenas prácticas de información para los medios de comunicación sobre cuestiones forestales a escala europea. Vamos a hacerle caso a Markus, vamos a influir. Propongamos una guía de buenas prácticas de información a medios de comunicación y a profesionales de la comunicación para evitar las fake news que comentaba Bill sobre toda la gente del trumpismo que campa a sus anchas por Europa. Y la segunda cuestión. En Valencia yo detecté en un libro de mi hija que lo que decía antes, que el forestal era el malo que cortaba los árboles y tal. Y conseguimos un proyecto piloto que se ha metido en las escuelas como una unidad didáctica en la que todos los libros de todas las escuelas valencianas por normativa ya tienen ese capítulo sobre gestión forestal y sobre bosques. Pregunta,
¿podríamos conseguir influencia en Europa suficiente para tener un programa europeo que fuera obligatorio, una norma, una directiva, que luego tuviera su transposición a los estados, para poder tener un temario mínimo sobre más del 50% del territorio europeo? Thank you, Thomas, before, and Magda, and then we take the other ones, and then we go around. Okay. Oui, merci. Peut-être un témoignage pour ce qui se passe également en France, et peut-être une petite remarque. On parle de la société. Je considère que nous sommes également la société. Nous faisons partie de la société. C'est pas eux versus les forestiers. Donc peut-être un message à ce sujet-là. L'autre élément que j'avais en tête, c'est que nous devons expliquer notre utilité dans la société, dans le quotidien de chacun, alors des Français, des Basques, des Espagnols, de tous les pays, pour dire en quoi nous sommes utiles à leur quotidien. On utilise du papier, bien sûr, du papier hygiénique aussi. On transporte des matières sur des palettes en bois. Donc quand on va au supermarché, on a besoin d'avoir du bois. Enfin, vous connaissez tous ce système-là. Et on doit le faire de façon plus pédagogique et l'expliquer. En France, on a lancé une démarche de responsabilité sociétale des organisations qui justement réaffirme où est-ce que nous en sommes, quelle est notre utilité, quel est notre rôle dans la société, et surtout qui donne un cap, qui va indiquer vers où nous souhaitons aller, sur quoi nous travaillons, parce que si nous ne l'expliquons pas, tous nos détracteurs, de façon volontaire ou involontaire, vont parler à notre place. Et ce que je vois également, c'est que le changement climatique va s'occuper de notre gestion forestière. Donc nous devons anticiper le fait qu'il y aura des récoltes de crise, davantage de feux, vraisemblablement, des périodes de grêle, des périodes éventuellement de vent, et nous devons expliquer ça parce qu'il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est si nous ne prenons pas la parole maintenant, le politique va le faire. Et l'homme politique français, en tout cas, adore rentrer dans des micro-détails techniques de gestion forestière qu'il ne maîtrise absolument pas, mais qui fait plaisir de montrer qu'on a la science. L'autre impact, c'est que nous n'aurons plus, et on l'a dit tout à l'heure, des jeunes ou des moins jeunes qui rentreront dans nos métiers. Et on peut poser la question de savoir qui veut devenir bûcheron aujourd'hui. On peut poser la question, Andreas. Qui veut venir travailler dans un secteur où on tue les arbres, où à la place d'être le docteur de la forêt, comme ça a été dit par monsieur, on est l'assassin de la forêt. On n'aura plus personne pour venir travailler dans notre métier. Et pourtant, nous consommerons toujours des produits à base de bois, qui seront importés, dont la valeur ajoutée sera faite dans d'autres pays, dans d'autres territoires, dans d'autres communes. Et ça, c'est problématique. Et un point qui me semble important, et je voulais avoir peut-être l'avis des personnes qui sont sur le panel, nous devons également comprendre, enfin d'abord analyser, comprendre, et après j'allais dire déconstruire le message de nos détracteurs. Certains sont des ignorants qui ont envie de savoir ce qui se passe. Donc j'allais dire des gens de bonne volonté, mais qui ne savent pas. Ça a été dit un peu par un intervenant. D'autres le font sciemment, dans un but, je pense, de nuire aux produits bois et de favoriser, dans mes propos, le béton, le plastique, enfin, d'autres filières qui sont pas les nôtres. Donc ça, nous devons l'analyser correctement, et j'imagine que la situation en Navarre, la situation en Galice, la situation en France, la situation, etc., est sûrement un peu différente, mais on voit quand même qu'il y a un message convergent de nos détracteurs. D'où l'intérêt de nous organiser au niveau local, au niveau régional, avec l'USSE, avec les coopératives pour ma part, de rappeler à tous les niveaux quelle est l'utilité de nos activités. Et ça, nous ne l'avons pas suffisamment fait, et ça mérite d'être coordonné. Après, on pourra trouver des outils, TikTok, Instagram, on laissera les communicants déployer ce message-là, mais rappelons quelle est notre utilité, parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront au détriment de tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. Bravo pour ça. We will take a few more, and then you can all reply with also a final statement. How about that? Yeah. Please smile. Like that, please. Yeah, I will be very fast because I want to stress what just my colleague said. But I would like to stress out the importance of the message we will. I'm okay to educate very young people on the forestry, but
ecological terrorists we have today were educated on this a few years ago, and this is why they are so sensitive. So I think a lot of them don't believe that they are harming. They believe that they are defending the forest, a lot of them. So it means like at some point they keep in their mind the stereotype about the forest and how cutting the tree. I mean, I still have now in some libraries books where we have bûcheron Yes. cutting a tree with the X with the red, and they are still on sale. So, I mean, these stereotypes are still existing and they are feed, and these people were not updated about this, or they were not told about management of the forest. And so we should be working on this. So we educate them very young, but we should keep doing it continuously. Super, thank you. It was Christoph, and then there was a last question over there. I will make it in French. En fait, je voulais revenir sur la question des réseaux sociaux et je partage un petit peu les avis de Bill ou des collègues qui ont émis leurs doutes. Je veux juste partager une statistique qui avait été publiée il n'y a pas très longtemps sur une analyse faite dans plusieurs pays européens. Twitter, c'est 10% des gens. Donc quand on dit c'est l'opinion, en fait déjà à la base, il n'y a que 10% des gens qui vont lire ça. Sur ces 10% des gens, 10% des comptes Twitter qui postent des messages. Donc ça veut dire que déjà on est à 10% de 10%, c'est-à-dire qu'on est à 1% de gens qui postent des messages. Et ensuite on s'est aperçu qu'il y a 50% des messages postés, c'est des robots, c'est des opérations de manipulation. Donc en fait on est à moins de 0,1% de gens qui expriment réellement quelque chose sur Twitter. Alors je ne sais pas du tout comment c'est sur les autres réseaux sociaux, mais il faut vraiment comprendre que c'est aussi des outils de manipulation de masse, c'est pas seulement des outils de communication. Donc voilà, il faut avoir ça en tête quand on choisit, et du coup je comprends un petit peu la réticence des uns et des autres, où les questionnements vont s'engager là-dessus, quoi. Thank you. And final comment, question over there. Bai, arratsaldeon nik euskaraz egingo dudan berba. Gero trasladatzen da, ezta? Bai. Bai, badau eta egin dugu berba mesutaz, eta sarri guztiok, bintzat hemen badakigu gure tartean zein izan beharko dauen mesua, eta egin duzue berba baita ere zeini, edo zeineri bidali beharko ziegu hau mesu hori, baina nik uste dut gelditu indala, eta ikusi dugu gizarteari begira gauzak zelan trasladatu beharko genduken, eta baina agian igual gelditu jaku kanpuan, edo begiratu barik beste gizarte zati bat nahiko importantea bai izango dala. Eta nahi dut aipatu alde batetikan legegileak, beste aldetikan administrazioak orokorrean, eta hirugarren aldetik batean alderdi politikoak. Nik uste dut hausek diren eremu bereziak, oso bereziak, eta segurazki egin beharko egintzieken lana oso berezia izan beharko zan baita ere. Eta gustatuko litzaidake jakitea zuek zelan pentsatzen duzuen horrelako lobby lana egin beharko genduzkene. Eskerrik asko. Super. Thank you very much. And I would like every one of you, what is your statement, opinion on what they have presented, and ask you also to reply. I give you one example. I recently bumped by surprise into a Swiss colleague in Switzerland at the bus station, and he's a wood engineer for wood construction. And he looked at me and said, Andreas, now it's confirmed we both are really dinosaurs and old. They stopped publishing advertisement for hiring young people or talents because there was nobody replying, and they hired an agency in Zurich that searched and did everything on TikTok, and all of a sudden they got plenty of qualified applications. And I was like, what? Because TikTok for me is stupid dancing or cat videos. Not at all. And he said they did that. And all of a sudden they could had a pre-selection process that could hire very qualified people. Isn't this amazing? For somebody like me, it sounds like Back to the Future. We talked about it last night, but it's just to give you this one example. We start with you, Damya, now. What has been questioned by the last intervenients, and then also what is your reply and summary? I'm going to answer multiple questions together because I see similarities. When I was listening to the questions, I
the line that I wish to underline is that I very clearly see the difference between people not wanting social media at all and thinking that it's not relevant and don't want to get on it. And I think we can all appreciate that there's a communication gap, because for the first part of the day, we talk about adapting to new communication styles or getting more clear visibility of our messages out. And we wish to have innovation and technology, more youth involved in it, see younger generations involved in it. I wouldn't defend social media because it has multiple users, and TikTok for me is also stupid dancing. I did not know people would send applications on it. But what I wish to say is, and this came up in a couple of comments, that there are often only less than 5%, like you mentioned, 2%, who are absolutely negative. There are perhaps 20% who don't know about it, 5% are still unsure, and most of them are looking for more scientific aspects. There's, what I see is that when we wish to connect to all audiences, when we wish to connect for a broader audience, from what I see is it cannot work if we just if we dismiss communication styles. So I see that it's evolving, the communication styles are evolving, but we also need to present the messages that foresters or scientists or technical expertise that the messages that we would like to present. They need to be out there, whether it be from IUCN hiring specific communicators to deliver their messages, or for any leading up to a Congress, what we would like to discuss. So we need to keep these communication styles going, even if it's not social media, because I see that it can be a big monster, and it's very attacking as well. It can breed a lot of miscommunication. But for scientists or forestry professionals, because the first part of the day we're talking about how our messages are in silo, we're working on specific aspects. So we see the problem in the first part of the day that we need to communicate more. And I like this part of the discussion because now we get into the meat of it. When we definitely talk about communication styles, we don't like social media, but then there have to be other aspects of communication styles, because it is evolving, and it is an innovation or technology that we would like to be more clear about, so we can develop from an organizational point of view how we would like to communicate, which platforms are better for a specific target audience. Thank you so much. We do now following order: Fermin, then Bill, then Oskar, and then the president of USSE. Todo en un minuto. Lo primero, yo creo que es cierto lo que decía antes Oskar. Los medios de comunicación, el número de micrófonos que se acercan a nosotros es directamente proporcional a la repercusión de la catástrofe, no directamente proporcional a nuestro interés. Eso está claro. O sea, es decir, si yo convoco a los medios de comunicación para hablar del Haya, lo normal es que no venga nadie. O venga una revista de carácter muy local que está rodeada de hayero. Es así de sencillo. Con lo cual, lo que tenemos que ser es lo suficientemente listos para que cuando suceda algo que efectivamente vienen los micrófonos, ahí ser capaces de meter nuestra idea. Y no nosotros, sino alguien que sepa meter la idea. Yo digo el dónde y el cómo ya lo pondrán los expertos. Yo desde luego no lo soy. Y luego la otra idea en este minuto es que ya no voy a hablar yo más de comunicación, es que además no entiendo nada de esto. Que esto parece un funeral. O sea, es decir, que es que al final estamos todo el rato diciendo es que no sabemos comunicar, es que no sabemos cortar, es que no nos dejan cortar, es que la Comisión Europea es un desastre, es que y así nos va a dar a todos un ictus y ya está. La realidad es que somos los mismos, hablando de lo mismo desde hace no sé cuántos años, nos vamos haciendo viejos y ya empezamos a sobrar. Entonces yo creo que sinceramente, no sé, hay que alegrarse un poco. Creo sinceramente que el sector forestal en estos momentos tiene una grandísima oportunidad, que parece que no la tiene, pero es que la tiene, una gigantesca oportunidad. Como tengo que repetirlo. Creo que el sector forestal tiene una grandísima oportunidad, estamos en un momento increíble, tenemos más dinero que nunca, somos más protagonistas que nunca. Es cierto que ahora tenemos menos gente trabajando en el sector que nunca, eso es lo que seguramente tenemos que arreglar.
pero realmente tenemos que arreglar lo que no tenemos, pero no darle 20.000 vueltas a lo mismo. O sea, sinceramente, estamos ante una gran oportunidad en el sector forestal y hay que avanzar. Y la comunicación para los expertos, que ya está, un minuto. And it's not a funeral, it's probably bad sense of humor. Sí, pero es cercano al funeral, ¿eh? Yes. Cercano. Bill, please. Yeah, I'd follow up what's just been said. And, you know, if the great crisis that humanity faces is climate change, would you rather be working in the oil and gas sector, which represents 30% of the regional economy where I live, or would you rather be working in forestry? And I know which I would prefer to be in. And forestry actually has an enormously positive story to tell. And yes, we have to communicate that message more effectively. And yes, we cannot frame it wholly in wanting a wood supply chain to work better because of the multifunctional demands that society places on forests and because many of those are currently unpriced. But we've almost used the word bioeconomy or bio-based industries in a kind of negative way. But if you span forward 10, 15 or 20 years, you're all sitting on plastic seats. There's plastic all around us. These are hydrocarbon-based products. Where is the society of the future going to get those materials for? And it has to be in either crop residues, crops, or wood-based products. Those will play an enormously important role in the transition that society has to take. There is no doubt about that at all. And my God, isn't that a positive message to sell? Absolutely. I agree. Thank you. Oskar. Bueno, completamente de acuerdo. Y vamos a dejarlo alto, ¿no? Hemos empezado muy negativos y quizás, y a mí no me suele gustar, los que me conocen saben que hemos intentado mucho, ¿no? Cambiar esa negatividad, porque además estoy de acuerdo con Bill. Yo creo que tenemos mucho más que comunicar positivo que negativo y el futuro es nuestro. Es cierto que hoy estábamos tratando las dificultades para poder hacerlo y eso a veces lo viste de un poco negatividad, ¿no? Cuando lo aterrizas a esa realidad del día a día. Ferran, yo, de acuerdo, lo hemos intentado, bueno, lo hemos hecho. De hecho, el que entra en nuestra página web, además de explicar qué somos, qué hacemos, hay un apartado de falsos mitos. Para que todo el mundo entienda cuando ya hay una serie de mitos establecidos en el sector que no son correctos. La madera en la construcción es un peligro, la gestión tal, la especie buena, mala, todo eso lo tenemos. Pero es verdad que no hemos sabido muy bien cómo llegar. Yo creo que aquí es importante también lo que remarcaba Fermin. Yo creo que estamos a 100 kilómetros. Qué diferente vemos esta parte. Súper diferente. País Vasco, Navarra, muy diferente, 80 kilómetros. Y si yo hiciera un análisis, me atrevo a decir que de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava haríamos 3 lecturas muy diferentes también. Luego es cierto que hay que llevarlo al terreno y a las diferentes realidades esta comunicación. Como es tan complejo, y aquí voy a meter el apunte que yo ya lo tenía apuntado, Iñaki, que hacías esa referencia a la parte política, a los cuales agradezco porque aquí tenemos hoy representantes políticos, de lo cual yo me alegro y ya con esto agradecer la organización del evento de hoy. Así, it's a pleasure to be with you here. Pero también con estos partidos políticos, porque muchas veces lo que hacía falta es eso, que no fuera algo tan endogámico, contándonos nuestras cosas, que nos las creemos, las sabemos, pero no éramos capaces de externalizarlas, ¿no? Y yo creo que ese mensaje es importante, yo lo tenía apuntado, y aquí es donde muchas veces no hemos sido capaces de comunicar correctamente, pero porque también el sector, por lo menos en el País Vasco, está bastante politizado. Existen mensajes muy simplistas de especie buena, mala, especie a evitar, gestión.
A ver, es que esto es mucho más complejo y aquí es donde falta esa pedagogía, esa educación y esa sensibilización, que estamos un poco trabajando en ello. Y yo lo que sí que creo es que aquí es vital, y nosotros lo tenemos claro ya hace años, como no sabemos de comunicación, podemos saber de madera o de gestión forestal, no sabemos de comunicación, hacer yo creo, un plan estratégico de comunicación por esa complejidad llevado al terreno, a las diferentes realidades, diferentes públicos objetivos. Cuesta mucho entrar en el Departamento de Educación, aunque nos reciben, porque esto va de cambiar el mundo de la construcción. No estamos hablando de cambiar un material, estamos hablando de cambiar modelo de construcción, estamos hablando de ir hacia una construcción avanzada en preindustrialización. Todo esto no va de comunicar por tuit, que también lo contemplamos y lo hacemos, pero va de algo, de una transición y de una transformación, que eso es mucho más que lanzar mensajes. Y yo aquí, y ya con esto acabo, este plan estratégico de comunicación en el que yo creo que estamos trabajando es muy importante y es algo que también pensamos. Tenemos que hablar, Fermin, tú y yo, menos en los medios. Tenemos que buscar a una persona que realmente convence a esa ciudadanía. Nosotros aquí tenemos desde un cocinero que es muy mediático en la televisión, tenemos gente que viaja en helicóptero y habla de sostenibilidad. Ese tipo de personas que en el Petit Comité, cuando hemos tratado con ellos, sí creen en el sector, esos son los que tienen que hablar de nosotros. Porque ¿qué va a decir Fermin o qué va a decir Oskar? Es que se supone que nosotros el mensaje no nos lo van a comprar porque parece que somos, ¿no?, pues parte de... Entonces, yo creo que esas cosas las tenemos que tener claras y creo que el futuro es nuestro y estos son los medios para poder ir a por ellos. Thank you very much. Monsieur Lafon, est-ce que vous êtes content avec cette journée très riche, très variée, comment dire, en communication, en discussion, avec une ouverture, on était inconnu avant. Je vous laisse la parole pour la clôture aussi, de nous donner votre avis sur la discussion aussi ici. Avant de clôture, je vais vous donner un espoir et un exemple. Alors c'est parti d'un effet négatif, puisque vous vous rappelez que dans l'été 2022, notre région, qui n'avait pas connu d'incendie de cette dimension, a connu 2 gros incendies qui ont fait la une, bien sûr, des journaux télévisés jusqu'aux États-Unis. Et il se trouve que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous a été dit, je suis le président de la défense des forêts contre l'incendie. Et je me suis retrouvé devant une horde de journalistes qui, bien sûr, voulaient me faire parler du feu. Et j'ai fait passer un certain nombre de messages. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer et des fois partir d'un événement négatif, de s'en servir pour renverser la situation. La question était bien sûr, c'est normal, vos arbres ont brûlé, ce sont des résineux, c'était pas de l'eucalyptus, mais c'était tout comme. Et c'est pour ça que ce matin, je vous ai dit, j'ai renversé l'argument en leur disant, mais monsieur, s'il n'y avait pas eu l'étincelle, les arbres seraient restés en vie. Mais monsieur, qu'est-ce que vous allez replanter? Mais des arbres en fer. Alors là, si vous avez des images fortes, des mots forts, là, le journaliste, vous l'intéressez. Et résultat, quand l'incendie a été terminé, on m'a appelé sur les plateaux ou aux télévisions et je passais d'autres messages sur le reboisement, sur les risques en forêt, sur le nombre de la pression. Nous, on a fait passer plusieurs messages. D'abord que 94% des feux, chez nous, étaient dus à l'homme. C'était pas le reste, c'est la nature, c'est la foudre, c'est l'orage. Donc ça, on a fait passer. C'était volontaire ou involontaire, mais c'était dû à l'homme. Donc si vous voulez, des fois, d'un élément négatif, on peut s'en servir de façon positive et essayer de rebondir et de garder surtout toutes les adresses des journalistes qui vous ont interrogé. Ça, c'est très très important, avoir un bon fichier. C'est bien mieux que TikTok ou tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, dont il faut ne pas les ignorer, mais ne pas s'en servir non plus, pas non plus culpabiliser en permanence sur ces sujets. Mais gardez bien les adresses parce que des fois, ça peut servir pour les rappeler. Pour finir, je vous remercie tous et toutes d'être venus, bien sûr, remercier les organisatrices et les organisateurs de cette journée. Je vous l'ai dit, c'était le but. Déjà, nous sommes rencontrés, nous voyons bien que nous avons des fois des soucis en commun, ils sont nombreux, mais nous avons aussi des pistes avec des différences par nos régions, par les façons dont nous travaillons. Mais je crois que c'est ce qu'il faut que nous puissions renouveler,
Merci à vous, l'animateur, celui qui a compensé le temps aussi, parce que nous sommes restés dans le timing, et surtout les appréciations. Et puis merci aux personnes qui sont venues qui ont été les intervenants aujourd'hui. Merci à toutes et à toutes. Merci beaucoup. Thank you all. We give a big applause to the panel. Larry, I would like to ask you, yes. And I would like to give a very special big applause to the 4 fantastic, beautiful voices who translated the whole day to us. Lovely, lovely, lovely. Fantastic job what you're doing. Great. And it was pleasure listening to you.